So in a classification, okay, classification of air compressor, in a classification, compressors are classified into a positive displacement compressor and the non-positive displacement compressor. Non-positive displacement compressor is also called as a dynamic compressor. Okay, these non-positive compressor are classified into a two types. One is the centrifugal type and another one is the axial type. Okay, centrifugal and the axial, these are the two types of a air compressor. Next type is the positive displacement. Now in a positive displacement there are two subtype. One is the rotary air compressor and another one is the reciprocating air compressor. Okay, so rotary air compressor are classified into a five types like lobe type, screw type, liquid ring type, then scroll type, and last one is the vent type. So this is the classification of a rotary compressor. Now reciprocating compressor, this is also positive displacement type of a compressor. Now it is classified into a diaphragm type, double acting type, and the single acting type. So we are going to see this classification in detail as we proceed in this compressor, air compressor topic. Okay, so once again I will revise. Compressor, these are classified into a positive and the non-positive. Non-positive is also called as a dynamic. It is also classified into a centrifugal and the axial. Positive, it is classified into a rotary and the reciprocating. Rotary, it is classified into a lobe, screw, liquid ring, scroll, vane. Reciprocating is classified into a diaphragm, double acting cylinder, single acting cylinder. Okay. Now next one, classification of a air compressor. Classification of air compressor सेम थिंग आहे, परत तेच लिहिलेलं आहे. पॉझिटिव्ह फक्त हे बुकिश आहे. ओके, डायनॅमिक एअर कॉम्प्रेसर, ओके, सेंट्रिफ्युगल ॲक्सियल इजेक्टर, ठीक आहे. पॉझिटिव्ह रेसिप्रोकेटिंग रोटरी सेम आहे, पिस्टन, डायफ्रॅम टाईप, देन रोटरी लोब आहे, वॉटर रिंग, स्लाइडिंग वेन, मोनोस्क्रू, ट्विन स्क्रू. Okay, so same classification is there. Now out of which now we will see a reciprocating air compressor. Now reciprocating air compressor, it is having a multiple types. So out of which we are going to see first single stage reciprocating air compressor. Okay, now we have already learned the IC engine. Yes, in a IC engine what are the various stroke? Can anybody tell me? First two stroke कोणी सांगू शकता का? सक्शन स्ट्रोक, सक्शन, ठीक आहे. सक्शनच्या नंतर कोणता असतो? कंप्रेशन. Compression. ठीक आहे, थँक्यू नयन. ओके, सो compression stroke. What happen in a compression stroke? We know this thing. Okay, so in a compression your intake wall and exhaust wall remains in a closed condition and piston moves from the bottom dead center towards the top dead center. Yes, first stroke in a reciprocating air compressor is the suction stroke. Okay, in a suction stroke what happen? Exhaust wall is in the closed condition, inlet wall is in the open condition, and piston moves from the top dead center towards the bottom dead center. Yes, so when piston moves from the TDC to BDC, first here negative pressure is generated. Because of that, external atmospheric air is sucked inside the cylinder. Yes, when piston reaches to the BDC, bottom dead center, then this intake wall closes and piston starts moving in a upward direction. Yes, now when this piston starts moving in the upward direction, initially air is compressed. Yes, when it is compressed to a particular or a desired set pressure, then exhaust wall open and
compressed air is given out by this compressor. Okay, so only here when piston is moving in the downward direction, that is from the TDC to BDC, air is sucked inside the cylinder, and when piston moves from the BDC to TDC, then air is delivered from the delivery port. So these are the only two strokes in case of a reciprocating air compressor. Okay, now what are the specification of a single stage reciprocating air compressor? It is first positive displacement compressor. Yes, in a classification we have seen positive displacement compressor. Okay, it uses the piston driven by the crankshaft and deliver the gases at a high pressure. हा है piston आहे तो crankshaft ला attach राहतो. हा crankshaft हा rotate होतो. This is the crankshaft is attached with the primary mover. Yes, primary mover may be a either engine or a electric motor. Okay, so this is the first working condition. Then the intake gas entered at the suction manifold, then flows into the compression cylinder. Okay, it get compressed by the piston driven in a reciprocating motion via crankshaft. Okay, and discharge at a higher pressure. Discharge is given at a higher pressure. This is the working of a single stage reciprocating air compressor. Now, what are the various parts? We know, as we have already discussed the engine, then it is easier to understand what are the construction part. Okay, so intake wall is there, exhaust wall is there, piston is there. Piston is connected through a connecting rod to the crank. Crank is connected to the crankshaft. Then cylinder body is there. Then these pins are there. Why these pins are there? Can anybody like to tell me? Anybody like to tell me this? Why these pins are there on the air compressor? Why we use pins? Why we use piston? सिंपल प्रश्न आहे, बऱ्याच वेळा डिस्कस केलेला आहे आपण. फिन्स का वापरतो? आयसी इंजिन मध्ये पण फिन्स असतात, कॉम्प्रेसर मध्ये पण फिन्स असतात. का वापरतो फिन्स? फिन्स म्हणजे काय माहित आहे का? पहिल्यांदा सांगा. शिकलेलो आहे तरी पण नाही म्हणून सांगितलं तरी चालेल. तर ते हीट सिंक होण्यासाठी. हीट सिंक म्हणण्यापेक्षा हीट to give the heat to the atmosphere, to reduce the temperature of this cylinder, we are using the fins. Okay, correct it is. Okay, so now next one is the again reciprocating air compressor working. आता इथं आहे ते प्रत्येक स्ट्रोक वाईज जे मगाशी सांगितलं तुम्हाला TDC वगैरे ते आहे ते वर्किंग आहे. आपण हे रिव्हिजन म्हणून घेऊया. ठीक आहे, पहा इथं सुरुवातीला वरती क्लिअरन्स स्पेस असते जसं की आपल्या आयसी इंजिन मध्ये असते तशीच. ठीक आहे, पिस्टन टॉप डेड सेंटरला आहे, दोन्ही वॉल क्लोज आहेत. पिस्टन खाली मूव्ह होऊ लागला, सुरुवातीला इथं निगेटिव्ह प्रेशर तयार होणार आहे. ठीक आहे, आता निगेटिव्ह प्रेशर तयार झाल्यामुळं सक्शन वॉल हा ओपन होणार आहे आणि पिस्टन डाऊनवर्ड मूव्ह होताना एअर आहे ती सक होणार आहे. इथपर्यंत राहतो तो सक्शन स्ट्रोक राहतो. हा पहा टोटल आहे तो सक्शन स्ट्रोक आहे. ठीक आहे, पहिल्याच्यात काय आहे, दोन्ही वॉल क्लोज, पिस्टन TDC ला. दुसऱ्याच्यात पिस्टन हा BDC कडे मूव्ह होतोय, निगेटिव्ह प्रेशर तयार होतं. तिसऱ्याच्यात काय आहे पहा, पिस्टन continues to move in the downward direction. Negative pressure opens the suction wall. Okay, so this suction of air takes place. Then pistons try to move in a upward direction. When it reaches to the BDC, crank moves the piston in a upward direction. So both the walls are in a closed condition. Piston compresses the air. When the certain pressure is achieved, स्प्रिंग बॅलन्सने प्रेशर याचं ॲडजस्ट केलं जातं. सिलेंडर मधलं प्रेशर आहे स्प्रिंग बॅलन्सच्या प्रेशरपेक्षा जास्त झालं तर हा काय होणार आहे, ओपन होणार आहे आणि कॉम्प्रेस्ड एअर आहे ती बाहेर पडणार आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज द compression and the delivery. This one is the compression and this one is the delivery stroke of the reciprocating air compressor.
Okay, so this is the working of a single stage reciprocating air compressor. I hope this is easier, so you might have understood. Now, how this compression takes place? Now, compression can takes place by three modes. This is the PV diagram of a compression. Okay, so now here PV diagram without clearance and PV diagram with clearance is shown. Okay, so without clearance we will see. Yes, now if we see the upstream diagram, this is the with clearance. Generally clearance is provided. So our second diagram is a closer to the actual application. First diagram is for the sake of understanding. Now what happened? Now as I told you, compression, air compressor are work consuming cycle. So this work consuming cycle are anti-clockwise in a direction. So you can see, you can take your left hand. Yes, you can move your finger along the direction of a processes. Okay, compression process along the direction of cycle. Then thumb shows whether work is given in or given out. Okay, so here thumbs goes inside the diagram, so it is a work consuming cycle. So 1 to 2. Now 1 to 2 is a compression process. 2 to 3 is now delivery. Okay, and then this delivery is given. Then 4 to 1 is again compression. Okay, so this is the thing. 4 to 1 compression. The suction is taking place, and suction, after suction there is a compression. Yes, from the V2 to V1. Okay, and after the compression there is a, sorry, after the suction there is a compression. 1 to 2 is the compression, 4 to 1 is the suction stroke. Volume increases. When volume increases, when piston moves from the TDC to BDC. Okay, so here volume increases means suction is taking place. 1 to 2 compression is there, and after that constant pressure. When the valve open, delivery valve open, at a constant pressure air is given out. Okay, now this is without the clearance. If the clearance is there, then piston will not suck the air. This much amount of air is not sucked, because piston works from after the clearance volume. Yes, I will again show the diagram. Yes, after the clearance, इथूनच आहे तो piston आहे तो खाली move होणार आहे. Okay, so this is the, okay, so with the clearance, yes, with clearance, this one is the swept volume or induced volume. Yes, this one is the induced volume by the compressor. Then there is a compression, and this one is the delivery, and then again a return stroke, or you can say expansion stroke. Okay, so this one is the working of the this compressor cycle. Okay, air compressor cycle. Okay, now the compression stroke can takes place in a three mode. कॉम्प्रेशन आहे ते आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत. मग हे कॉम्प्रेशन आहे ते तीन प्रकारे होऊ शकतं. One type is the isothermal compression. The formula for the isothermal compression is PV is equal to constant. Second type is the adiabatic compression. Okay, and third one is the polytropic compression. Okay, so isothermal, adiabatic, and the polytropic, these are the three types of a compression. Now if we see this diagram, then isothermal compression consumes minimum amount of work. Yes, now this one is the 1 to 2 isothermal compression. While compression is occurring, if there is no change in a temperature, then that process is called as a isothermal, and isothermal compression consumes minimum amount of work. So minimum work is consumed in a isothermal process. Next, polytropic compression consumes more work than the isothermal but less than the adiabatic.
Okay, so polytropic compression. What is the formula for the polytropic process? PV raised to n is equal to constant. This is the formula for the polytropic process. Okay, and last one is the adiabatic compression. Adiabatic compression, PV raised to gamma is equal to constant. This is the formula for the adiabatic compression. Okay, so adiabatic compression, polytropic and isothermal. Ideally compression should be isothermal. लक्षात घ्या, ideally compression should be a isothermal, but isothermal process is not possible. का तर जर तुम्ही एअरला कॉम्प्रेस करत असाल तर एअरचं टेम्परेचर हे डेफिनेटली इन्क्रीज होणार आहे. Okay, so ideally isothermal process is not possible, so generally the process by which compression takes place is a polytropic process. Adiabatic compression is also not possible. In a adiabatic compression there should not be heat exchange. जर heat exchanges होणार नसेल तर आपण फिन ठेवलेच नसते त्याला. Heat exchange is also taking place, so adiabatic process is also not possible. So last remaining process, polytropic. The compression, general compression in an air compressor takes place by the polytropic process. Okay, so this is the working of a this is the PV diagram of a air compressor, and this is the working of a air compressor. I hope you might have understood the working of a PV diagram for the air compressor. Okay, if any doubt is there then you can type in the chat box. Reciprocating air compressor. Okay, this is the compressor you might have seen many time. बाहेर गेला तर कुठेही तुम्हाला हा कॉम्प्रेसर पाहायला मिळतो. नसेल तर बाहेर जा तुम्ही, जिथं बाईक वगैरे रिपेअर करतात तिथं पाहू शकता तुम्ही या टाईपचा कॉम्प्रेसर हा तिथं ठेवलेला असतो. पहा त्याचे पार्ट्स कोणकोणते आहेत. बॉटम साईड पासून सुरुवात करू आपण. बॉटमला काय आहे, स्टँड आहे. त्याच्यानंतर वरती एअर टँक आहे. यस, रिसिव्हर टँक इज नेसेसरी फॉर द रेसिप्रोकेटिंग एअर कॉम्प्रेसर. Why? Because reciprocating air compressor gives us pulsating supply. एका स्ट्रोक मध्ये सप्लाय देतोय तो, दुसऱ्या स्ट्रोक मध्ये काही सप्लाय मिळत नाही. सक्शन स्ट्रोक मध्ये डिलिव्हरी वॉल्व क्लोज असतो त्यामुळे सप्लाय मिळत नाही, फक्त कॉम्प्रेशन स्ट्रोकच्या एंडला सप्लाय मिळतो. सो पल्सेटिंग सप्लाय आहे. येस, पल्सेटिंग सप्लाय कॅन डॅमेज द टूल, म्हणून काय केलं जातं, रिसिव्हर टँक, रिसिव्हर एअर टँक इज युज्ड इन केस ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग एअर कॉम्प्रेसर. नेक्स्ट कंपोनंट पहा, वॉटर आउटलेट आहे बॉटमलाच. जर याच्यामध्ये एअर आहे ती ॲटमॉस्फिअर मधली सक केली जाते. ॲटमॉस्फिअर एअरमध्ये व्हेपर राहतात, या व्हेपर आहेत कंडेन्स जर झाल्या तर वॉटर एअर टँकमध्ये डिपॉझिट होऊ शकतं. ते काढण्यासाठी वॉटर आउटलेट वॉल राहतो, याला ब्लो ऑफ कॉक असंही म्हटलं जातं. येस, टू ब्लो आउट द वॉटर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द प्रेशर गेज इज देअर. आपण बॉटम कडून वरती जातोय पहा. प्रेशर गेज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ प्रेशर इनसाइड द एअर टँक. कशासाठी? येस, टू know whether gas pressure is sufficient or not. Yes, this pressure gauge is there. Then pressure switch is there. This pressure switch, if the pressure inside the compressor increases beyond certain value, then this pressure switch off the supply from the compressor. Okay, so this is the pressure switch. It's either it switch off the supply from the compressor or shut down the air compressor. This is the working of a pressure switch. Yes, cylinder air tank आहे ती certain pressure साठी generally 6 bar. Yes, 6 to 10 bar. This is the pressure range for the reciprocating air compressor. Yes, and we need to set this pressure. If the pressure inside the air tank increases, receiver tank, air tank च्या ऐवजी receiver tank is the appropriate word. Receiver tank increases beyond certain pressure, then this pressure switch shut down the compressor. Yes, it shut down the electric supply.
cut down the electric supply to the motor and thus compressor is shut down. Okay, next one is the electric motor based. इलेक्ट्रिक मोटरचा पॅनल आहे, त्याच्या खाली आहे तो एअर आउटलेट आहे. कॉम्प्रेस्ड एअर घ्यायची कुठून, त्याच्यासाठी एअर आउटलेट वॉल आहे. देन सेफ्टी गार्ड, बेल्ट मध्ये तिकडं कॉम्प्रेसर मोटर आणि कॉम्प्रेसरच्या शाफ्टला पुलीने अटॅच केले जातं. त्या दोन पुलींवरती बेल्ट राहतो. त्या बेल्ट मध्ये हात वगैरे जाऊन डॅमेज होऊ नये म्हणून सेफ्टी गार्डसाठी मेश आहे ती अटॅच केलेली असते वरच्या साईडला. ठीक आहे. सेफ्टी वॉल, प्रेशर आहे ते एक्सेसिव्ह वाढू नये म्हणून सेफ्टी वॉल राहतो. जर प्रेशर स्विच फेल झाला तर सेफ्टी वॉल विल वर्क. Okay, then oil reservoir is for the lubrication of a crank, bearing and the internal parts of a air compressor. Oil reservoir. Then first stage of a cylinder. Now this one is the multi-stage reciprocating air compressor. We will come back to this what is multi-stage air compressor in a next lecture. Okay, we will move towards the next slide. Okay, अरे याच लेक्चर मध्ये आहे. Okay, so in this lecture only we will discuss what is the multi-stage reciprocating air compressor. सिंगल स्टेजचं वर्किंग तर समजलेलं आहे. पहा आता इथं काय केलं जातं, दोन स्टेज वापरले जातात. ठीक आहे, एक स्टेज आणि दुसरी स्टेज. आता मी याला एक स्टेज का म्हटलं तर याची साईज पहा, कंपॅरेटिव्हली हा मोठी साईज आहे याची आणि याची साईज आहे ती कंपॅरेटिव्हली छोटी साईज आहे. जी मोठी साईज असते तो असतो तो सिलेंडर नंबर 1 राहतो याच्यामध्ये आणि जो छोटा राहतो तो सिलेंडर नंबर 2 राहतो. ओके, तर काय केलं जातं याच्यामध्ये, पहिल्या स्टेजमध्ये एअर आहे ती कॉम्प्रेस केली जाते आणि कॉम्प्रेस केलेली एअर आहे ती थ्रू इंटरकूलर सेकंड स्टेजला दिली जाते. ठीक आहे, सेकंड स्टेज मध्ये कॉम्प्रेस होते टू अ हायर प्रेशर and then it is given to the atmosphere. Okay, so this is the multi-stage reciprocating air compressor. Just wait for few seconds.